Good afternoon. This is Oyo State Today. I am Adisuke Olale. The Nigerian Union of Teachers, Oyo State Wing, has called on governments at all levels to intensify collaboration towards securing the release of teachers and pupils abducted in Esiele and Yawata communities of Orire local government area. The call was made during the Wednesday edition of the BCOS radio current affairs program, Orotunlo. Our man, Bode Akinjola, compiled excerpts from the program. His report is presented by Adebayo Abdurafi. The abduction of pupils and teachers in the Orire local government area of Oyo State was the focus of discussion on Wednesday's edition of BCOS Current Affairs Program, Orotunlo. Guests on the program included the chairman of the Nigeria Union of Teachers, Oyo State Wing, Comrade Fatai Azan, and the State Secretary of the Union, Comrade Kayode Salami. Speaking on the incident, Comrade Fatai Azan stressed the need for governments at all levels to set aside political differences and work to stay in captivity. Just for them to expedite whatever action they are taking now to ensure quick and fast release of these people from captivity. The NUT chairman also urged landowners and community leaders to be vigilant and exercise caution in land transactions, particularly regarding the identity and activities of prospective buyers. Be mindful of the visitors they receive on their lands, because these people cannot come, hibernate without people knowing their background. They must have gotten in touch with a king or a baale or a traditional ruler before settling at their various locations, before getting access to public schools and everywhere they attack. In his contribution, the State Secretary of the Union, Comrade Kayode Salami, appealed to government authorities to make the rescue of the abducted teachers and pupils a top priority. We are calling on the government at the federal, at the state, and even at the local government to synergize, form that formidable force to ensure that prompt release of these people in captivity, considering the hardship, the agony they must have been passing through in this unbearable condition, and as well as the relative and people they have back here at home. Comrade Salami further called for the accelerated implementation of the Safe School Initiative as part of measures to strengthen security around educational institutions and prevent future occurrences. They must fortify our school with adequate security going forward. That confidence, that rest of mind, that at least, even though we know that God is the master protector, but at least we still know that to an extent there are presence of security personnel around our school. And again, there is something we call Safe School Initiative, which the government must focus on. This has been the time now for government to save our schools, put school environment in a way that they will be secured out of incessant attack that we have been recording in this Nigeria. It will be recalled that the abduction of the pupils and teachers occurred on May 15 in Orire local government area, sparking widespread concern among residents, education stakeholders, and general public. The NUT leadership expressed optimism that with sustained government commitment, enhanced security measures, and public cooperation, the victims will soon regain their freedom. The police assured residents of the state and families of the victims that intensive rescue operations are still ongoing, with security agencies deploying all available human and operational resources to secure the safe release of the victims and bring the perpetrators to justice. The command also warned individuals and groups against spreading false or unverified information capable of causing panic, creating anxiety, and undermining ongoing security operations. Residents were also advised to rely only on information released through official channels. The State Police Command has commenced an investigation into the attack of the Nigerian Immigration Service Passport Office in Ogbomoso by suspected armed hoodlums. According to a statement by the Police Public Relations Officer, DSP Ayolade Olayinka, the incident occurred when about 5 armed men reportedly invaded the facility after scaling the perimeter fence.
The police said the officer in charge of the facility raised an alarm, prompting the immediate deployment of operatives from the command, monitoring unit, and surveillance teams to the scene. Preliminary investigations revealed that the assailants attacked 2 immigration officers who were on night duty before carting away a G3 rifle with ammunition, a mobile phone, a generating set, and a motorcycle battery. The injured officers have received medical treatment and are said to be in stable condition. The command disclosed that surveillance and tactical teams have intensified operations in and around the area, including the combing of nearby bushes and suspected escape routes to track down the perpetrators and recover the stolen items. In another development, the State Police Command has recorded another breakthrough in its fight against cultism and illegal possession of firearms with the arrest of a suspected cult member and recovery of a locally made gun in Ogboriefo area of Ibadan. According to a statement by the Police Public Relations Officer, DSP Ayolade Olayinka, operatives of the anti-cultism unit working in collaboration with the personnel of the Amotekun Corps carried out an intelligence-led operation in the Itabale area of Ogboriefo. Preliminary investigations continue to determine the full circumstances surrounding the case. Now, before I go, contribute your quota to move. We are the architect of our failure. Honestly, we are not yet ready to make progress in this country, and Bumi, this country will suffer the consequences in the next 20-25 years. I have not tackled it. Insecurity, we can, ministerial, non-ministerial, give me 2-3 pages of what you want to achieve in this ministry.
Ẹ káàsán, a kú bí ọwọ́ iṣẹ́ bó ṣe ń yá látàárọ̀. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni mo mú wá fún yín, Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ nílẹ̀ yìí ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ké sí àwọn ìjọba lẹ́lẹ́kajẹ̀ka láti ṣiṣẹ́ pọ̀ kí wọ́n lè dóòlà àwọn olùkọ́ àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ẹ̀sìn ẹ̀lẹ̀ àti yáwọ́ta níjọba ìbílẹ̀ Oríire táwọn ajínigbé jí gbé. Ẹgbẹ́ NUT sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí wọ́n kópa lórí ètò rédíò iléeṣẹ́ wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Akọ̀ròyìn wa Adébáyọ̀ Àbírọ́fì ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn nípa bí ètò náà ṣe lọ. Àlàyé yòókù rí lẹ́nu Adémídùn Ológundúdú. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó wáyé níjọba ìbílẹ̀ Oríire nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú jíjí àwọn olùkọ́ àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé ní kókó ọ̀rọ̀ tí wọ́n jíròrò lé lórí ètò rédíò iléeṣẹ́ wa BCOS èyí tá a pè ní ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Àwọn àlejò tó wà níkàlẹ̀ lórí ètò ní alága ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Comrade Fatai Hasan àti akọ̀wé ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ Comrade Kayode Salami. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà, Comrade Fatai Hasan mẹ́nubà ìdí tó fi yẹ káwọn ìjọba lẹ́lẹ́kajẹ̀ka gbé òṣèlú tìnà kí wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ káwọn tó wà ní àhámọ́ lè rí òmìnira wọn gbà. Kíjọba gbìyànjú kí wọ́n fi ìgbìyànjú kún ìgbìyànjú wọn, gbogbo yòówù tí wọ́n bá ń ṣe ní ètò kí wọ́n dákun kan bá ní jára mọ́ kí wọ́n fi lè rí pé àwọn èèyàn wa wọ́n borí ìdáǹdè wọ́n rí ìtúsílẹ̀ nígbèkùn nìkan mọ́ ń kóbó. Bákan náà àwọn baálẹ̀ wá ya ojúlalá kan fi sọ́rí gbogbo ìrìn àjò táwọn èèyàn bá mọ rìn lórí ilẹ̀ wọn èyí tí bá ti ń gba ìfura kán tètè jẹ́ kí àwọn agbófinró kán jẹ́ ìyẹ́ kan mọ̀ kán sì fi ààlà sí ètò sí bí wọ́n ṣe ń gba àwọn èèyàn pàápàá jùlọ àwọn àlejò sí orí ilẹ̀ wọn yálà fún ẹran dídà ni àbí fún oko dídá. Alága ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ lo àkókò náà láti rọ àwọn olórí ìlú àtàwọn ọmọ onílẹ̀ láti máa fojú sọ́rí kí wọ́n sì ṣe ìwádìí fínífíní nípa àwọn tán fẹ́ ta ilẹ̀ fún. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀, akọ̀wé ẹgbẹ́ NUT ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Comrade Kayode Sanni rọ ìjọba kí wọ́n jára mọ́ dídòlà àwọn tó wà ní àhámọ́. Comrade Salami dábàá títètè ṣe àmúṣe ojú inú ètò ààbò láwọn ilé ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ bí ara ọ̀nà láti fẹsẹ̀ ètò ààbò tó péye múlẹ̀ láyìíká àwọn ilé ẹ̀kọ́ àti láti dènà irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lọ́jọ́ iwájú. Tí à ń kélé lórí tí à ń pariwo sí ìjọba àpapọ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ àti ti ìbílẹ̀ ní pé kán fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ ká gbé ètò ìṣèlú sẹ́gbẹ̀ẹ́ ká rí i pé a mú ètò ààbò ní ọ̀kúnkúndùn pàápàá lórí àwọn èèyàn wa tó wà ní gbèkùn lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a mọ irú ipò tí wọ́n wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kán bá wa ṣiṣẹ́ iṣẹ́ akitiyan láti rí i pé wọ́n gbà wọ́n jáde ní kòpẹ́kòpẹ́. Tẹ́ bá gbàgbé, a rántí pé lọ́jọ́ 15 oṣù yìí làwọn ajínigbé kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ níjọba ìbílẹ̀ Oríire ti di ohun tó kan àwọn olùgbé, àwọn tọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ kan àtàwọn aráàlú lóminú. Àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fi ìdánilójú hàn pé pẹ̀lú ìfarajìn ìjọba àti ètò ààbò tó péye àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn aráàlú, àwọn tó wà láhàámọ́ náà yóò rí òmìnira wọn gbà. Adémídùn Ológundúdú ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Wáyé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ pé irọ́ pátápátá tó jìnnà sóòótọ́ ní ìròyìn tó ń jà rànràn kiri lójú òpó ayélujára pé àwọn olùkọ́ àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ táwọn agbébọn jí gbé nílé ẹ̀kọ́ wọn níjọba ìbílẹ̀ Oríire ti rí òmìnira wọn gbà. Àtẹ̀jáde náà wá rọ àwọn aráàlú láti má ṣe ná ní ìròyìn òfegè náà. Àmọ́ ṣá o, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fáwọn aráàlú àtàwọn mọ̀lẹ́bí àwọn èèyàn tó wà nígbèkùn àwọn agbébọn náà pé àyàn ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn àjọ aláàbò yòókù láti rí i pé wọ́n dóòlà àwọn èèyàn náà kí wọ́n sì fi àwọn tó wà nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ náà jófin. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tún ṣèkìlọ̀ fún ẹnikẹ́ni tàbí ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ lórí gbígbé ìròyìn òfegè káàkiri èyí tó lè dá ìpayà sílẹ̀ láàrin ìlú tó sì tún lè pagidínà àyàn àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wá pàrọwà sáwọn aráàlú láti ṣe sùúrù o kí wọ́n sì máa fojú sọ́rí ní ibikíbi tí wọ́n bá wà kí wọ́n sì gbẹ́mìí lé ojúlówó ìròyìn tí wọ́n bá ń gbọ́ láti pàṣẹ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àtàwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ kàn. Bákan náà, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ o sí ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù táwọn agbébọn ṣe sí ọ́fíìsì iléeṣẹ́ tó ń rí sí wọléwọ̀de nílẹ̀ yìí èyí tó wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Àtẹ̀jáde tí alárinà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ DSP Ayọ̀ládé Ọláyínká fi síta ṣàlàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé lásìkò tí àwọn géńdé ọkùnrin 5 tí wọ́n dì hámọ́ra ogun fo odi iléeṣẹ́ tó ń rí sí wọléwọ̀de náà wọlé tí òṣìṣẹ́ tó wà lẹ́nu iṣẹ́ sì ké gbàjarè èyí tó mú tí wà lẹ́nu iṣẹ́ lóru ọjọ́ náà. Wọ́n sì tún gbé ìbọn ńlá kan lọ pẹ̀lú àwọn ọta ìbọn, ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti bátìrì ọ̀kadà kan lọ. Ní báyìí ná, àwọn òṣìṣẹ́ táwọn olubi ẹ̀dá ọ̀hún ṣe léṣe ti ń gba ìtọ́jú onílé ìwòsàn kan, ara wọn sì ti ń yá padà. Ikọ̀ àwọn òṣìṣẹ́